start? Joy Ma Thakur and Swamiji. My pranam to Principal Maharaj Swami Divya Pragyananda Ji and Mukta Sangananda Ji Maharaj. A very beautiful morning to all my precious faculty members. Dear students, without whom life for us is incomplete, and of course, the people who work in the background and make this show a success, like Niranjan, Krishna, etc. A very good morning to all of you. With utmost humility, before I begin, Shriya ma'am will now chant a prayer, and then we can begin the program. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti 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 Harihi Om Tat Om Sthapakaya cha dharmasya sarvadharmasvarupine avatara varisthaya Ramakrishnaya te namaha. Yathagne dahika shaktihi Ramakrishne sthita hiya sarvavidya svarupang tvam saradam pranamamyaham. Namah Shri Yatirajaya Vivekananda Suraye Satchit Sukha Svarupaya Swami Netapaharine. With utmost humility and great honor, sisters and brothers of the Ramakrishna School of Languages and Culture, allow me to walk you through a dazzling corridor in which many untold pearls of wisdom from the various pages of our mystic yogi's book of poetry lie. We all are aware that he is a fascinating orator. We all are aware that he is a leader par excellence and a visionary. But Swamiji, the spiritual rhymer, the reader, friendly poet, the first thing that strikes even a casual reader of Vivekananda's literature, poetry, letters, etc., is that one can enjoy the compelling excellence of language, even without acceptance of his religious beliefs and thoughts. You become magnetized, you get caught up, you cannot get away. The serene, sonorous language, invariably musical in lilt and rhythm, made Romarola compare it to Beethoven's symphonies. And Swamiji himself had said, I want to give them dry, hard reason, softened in the sweetest syrup of love, and made spicy with intense work and cooked in the kitchen of yoga, so that even a baby can digest it. Oh my, my. Today his gift of poetic outbursts, the wonderful imaginative mellifluous language, his poetic soul, we shall explore, you and I.
Swamiji himself once exclaimed to a disciple, "Don't you see, above all, I am a poet." Our students will recite poems from 3 different languages: Sanskrit, Bengali, and then English, in that order. Shriya ma'am will now guide you through the Sanskrit chapter of this recital of poems. Over to you, Shriya. क्लैप्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप. According to Swami Vivekananda, if one reads this one shloka, one gets all the merits of reading the entire Gita. For in this one shloka lies embedded the whole message of the Gita. Swamiji declares, if you, my sons, can proclaim this message to the world, Klaibhyang masmagamah partha naitatvayupapadyate, then all this disease, grief, sin and sorrow will vanish from off the face of the earth in 3 days. All these ideas of weakness will be nowhere. This third verse from chapter 2 of Srimad Bhagavad Gita is composed in Anushtup meter. A stanza of any Sanskrit verse is a combination of 4 quarters which are regulated by the number of syllables it is composed of. The verses are composed in different meters or chandas depending on the number of syllables of each quarter. Today, we will present before you some well-known Sanskrit compositions of different meters. Rai Ganguly, our first participant of the Sanskrit recitals, will chant Brahmakrita Devi Stutihi from Shri Shri Chandi. This stotram is written in Anushtup meter, which has 8 syllables in each quarter. त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारस्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सा त्वं सावित्री त्वं देवजननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं हि सर्वस्य
गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिः मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीः त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिः त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाण भुषुण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्त्वति सुन्दरी परा परानं परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद् वस्तु सदसत्त्वाखिलात्मके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे मया या त्वया जगत् स्रष्टा जगत्पातात्यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुशरीरग्रहणम् अहमीशान एव च कारितास्ते यतो तस्त्वां कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावै स्वयि उदारैर्देवि संस्तुता मोहयैतौ दुराधर्षौ असुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत् स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ भोगान् भुक्ता वयमेव भुक्ताः तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः कालो न यातो वयमेव याताः तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः. This verse from Vairakya Shatakam, the 100 verses of renunciation, composed by Rishi Bharatrihari, glorifies renunciation. It is written in Trishtup meter, having 11 syllables in each quarter. Nobina Roy will now recite Shiva Panchakshara Stotram in Trishtup meter. Shiva Panchakshara Stotram. नागेन्द्रहाराय विलोचनाय वस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मन्दाकिनी सलिलचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मन्दारमुख्य बहुपुष्पसुपूजिताय तस्मै मकारमहिताय नमः शिवाय शिवाय गौरी बदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय विश्वध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठकुम्भोद्भवकौतुमार्य
मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्व नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पीनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। त्रयी साङ्ख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमतः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्याद् ऋजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यः त्वमसि पयसामर्णव इव। Swami Vivekananda, in his response to welcome at the World's Parliament of Religions, Chicago, on 11th September 1893, refers to this verse from Shiva Mahimna Stotram, a composition by Sri Pushpadanta expressing the glory of Lord Shiva. Swamiji says, I will quote to you, brethren, a few lines from a hymn which I remember to have repeated from my earliest boyhood, which is every day repeated by millions of human beings. As the different streams having their sources in different places all mingle their water in the sea, so, O Lord, the different paths which men take through different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to Thee. Today, Dyutidatta will chant some verses from Shiva Mahimna Stotram following Shikharini meter. Shikharini has 17 syllables divided into 6 and 11 in each quarter. Shri Shiva Mahimna Stotram. Mahimna param te परमविदुषो यत्य सदृशे स्तुतिर्ब्रह्मादीनाम् अपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथा वाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयोः अतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवतः तव ब्रह्मन् किं वाक् अपि सुरगुरोर्विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणीं गुणकथनामृतवर्षिणीं
पुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथनबुद्धिर्व्यवसिता तवैश्वर्यं यत्तत् जगदुदयरक्षा प्रलयकृत् त्रयीवस्तु व्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणीं विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधतैहैके जडधियः किमिह किङ्कायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनम् किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्क्यैश्वर्ये त्वयि अनवसरदुःस्थो हतधियः कुतर्कोऽयं कांश्चिन् मुखरयति मोहाय जगतः अजन्मानो लोकः किमवयववन्तोऽपि जगताम् अधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्यात् भुवनजनने कः परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रति अमरवरसंशेरत इमे त्रयी साङ्ख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्यात् ऋजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यः त्वमसि पयसामर्णव इव चूडोत्तंसितचन्द्रचारुकलिका चञ्चच्चिखा भास्वरो लीलादग्धविलोलकामशलभः श्रेयो दशाग्रे स्फुरन् अन्तःस्फुरजदपारमोहतिमिर प्राग्भारमुच्चाटयन् चेतसद्मनियोगिनां विजयते ज्ञानप्रदीपो हरः. The opening verse of Vairagya Shatakam, the 100 verses of renunciation, composed by Rishi Bharatrihari, is dedicated to Lord Shiva. This verse is written in Shardula Vikriditam meter, having 19 syllables in each quarter. Each quarter can be further divided into 12 and 7 syllables. Our last participant of this segment, Shubham Roy, will present before you Shri Shivamanasa Pujana Stotram, composed by Adi Shankaracharya, which follows Shardula Vikriditam meter. ॐ नमो भगवते रुद्राय श्रीशिवमानसपूजनस्तोत्रम्
रत्नैकल्पितमासनं हिमजलेः स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जातिचम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यतां सौवर्णे मणिखण्डरत्नरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभेरिमृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणतिस्तुतिर्बहुविधा एतत् समस्तं मया सङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा प्राणाः शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम् इत्थं मानसपूजनं शशिभितः कुर्वन् त्रिसन्ध्यं नरः किं वा श्लोकचतुष्टयं प्रतिदिनं पूजापठानेवसं प्राप्नोति ह समस्तपार्थिवसुखं चान्ते पदं शूलिनो व्यासस्तेन महावसानसमये कैलासलोकं गतः इति श्रीमद्शङ्कराचार्य विरचिता शिवमानसपूजा समाप्ता। After that beautiful session conducted by Sriya Madam and our students, we would like to start our Bengali chapter. Sheldon Pollock, in his massive research of Sanskrit culture and power, had said that knowledge that is kantastha, that is in the throat, or memorized, was invariably more privileged than knowledge that is granthastha, that is in the book. So in our old India, the learned man was very much a master of speeches compared to the learned man, his counterpart, the European. So now we have Jinnat, who has the poem in her throat, that is Kanthastha. This poem talks about selfless love. Kobita to noy, e jeno Swamijir Ashirwad. আপনাদের আধ্যাত্মিক মনোরঞ্জনের জন্য জিন্নাতের স্বল্প প্রয়াস নিবেদন। ঠাকুর, মা ও স্বামীজিকে প্রণাম জানিয়ে আমার নিবেদন স্বামী বিবেকানন্দের সখার প্রতি কবিতার কিছু নির্বাচিত অংশ। আধারে আলোক অনুভব, দুঃখে সুখ, রোগে স্বাস্থ্যভান, প্রাণ সাক্ষী শিশুর ক্রন্দন, হেথা সুখ ইচ্ছমতিমান। দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলে অনিবার, পিতা পুত্রে নাহি দেয় স্থান। স্বার্থ স্বার্থ সদাই এই রব,
হেথা কোথা শান্তির আকার, সাক্ষাৎ নরক স্বর্গময়, কে বা পারে ছাড়িতে সংসার। কর্মপাশ গলে বাঁধা যার, কৃতদাস বল কোথা যায়। যোগভোগ গার্হস্থ সন্ন্যাস, জপ তপ ধন উপার্জন, ব্রত ত্যাগ তপস্যা কঠোর, সব মর্ম দেখেছি এবার। জেনেছি সুখের নাহিলেশ, শরীর ধারণ বিড়ম্বন। যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয়। হৃদিবাদ নিঃস্বার্থ প্রেমিক, এ জগতে নাহি তব স্থান। লৌহপিণ্ড সহে যে আঘাত, মর্মর মূরতি তা কি সয়। হও জড়প্রায় অতি নীচ, মুখে মধু অন্তরে গরল। সত্যহীন স্বার্থপরায়ণ, তবে পাবে এ সংসারে স্থান। শোনো বলি মরবেন কথা, জেনেছি জীবনে সত্য সার। তরঙ্গ আকুল ভবঘোর, এক তরি করে পারাপার। মন্ত্রতন্ত্র প্রাণ নিয়মন, মতামত দর্শন বিজ্ঞান। ত্যাগ ভোগ বুদ্ধির বিভ্রম, প্রেম প্রেম এই মাত্র ধন। জীব ব্রহ্ম, মানব ঈশ্বর, ভূত প্রেত আদি দেবগণ। পশু পক্ষী কীট অনুকীট, এই প্রেম হৃদয়ে সবার। ভ্রান্ত সেই যে বা সুখ চাই, দুঃখ চাই উন্মাদ সেজন। মৃত্যু মাঙে সেও যে পাগল, অমৃতত্ব বৃথা কিঞ্চন। পক্ষহীন শোনো বিহঙ্গম, এ যে নহে পথ পালাবার। বারংবার পাইছ আঘাত, কেন করো বৃথায় উদ্যম। রূপমুগ্ধ অন্ধ কীটাধম, প্রেমমত্ত তোমার হৃদয়। হে প্রেমিক, স্বার্থমলিনতা অগ্নিকুণ্ডে করো বিসর্জন। ভিক্ষুকের কবে বল সুখ, কৃপা পাত্র হয়ে কিবা ফল। দাও আর ফিরে নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল। অনন্তের তুমি অধিকারী, প্রেম সিন্ধু হৃদে বিদ্যমান। দাও দাও যে বা ফিরে চাই, তার সিন্ধু বিন্দু হয়ে যান। ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়। মন প্রাণ শরীর অর্পণ করো সখে, এ সবার পায়। বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর। জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। নমস্কার। ধন্যবাদ জিনাত। পরের মর্মস্পর্শী কবিতাটি 1894 সালে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের প্রতি স্বামীজির আন্তরিক অনুরোধ। কবু দেখি তুমি আমি, আমি তুমি, নরেনে ঠাকুর, ঠাকুরের নরেন। Simplicity is the secret. It is my master's language, most colloquial, most expressive. রঞ্জনা এখন রঞ্জিত করবে এই বিবেক মঞ্চ একটি অসাধারণ কবিতা পাঠ করে। নমস্কার। ঠাকুর মা স্বামীজি এবং উপস্থিত মহারাজ ও শিক্ষক শিক্ষিকাগণকে প্রণাম জানিয়ে আমার আজকের নিবেদন স্বামী বিবেকানন্দের লেখা গায়ে গীত শোনাতে তোমায় কবিতাটির কিছু নির্বাচিত অংশ। গাই গীত শোনাতে তোমায় ভালো মন্দ নাহি গণি, নাহি গণি লোকনিন্দা যশ কথা।
দাস তোমা দোহাকার সশক্তিক নমি তব পদে। আছো তুমি পিছে দাঁড়াইয়ে, তাই ফিরে দেখি তব হাসি মুখ। ফিরে ফিরে গাই কারে না ডরাই, জন্ম মৃত্যু মোর পদতলে। দাস তব জনমে জনমে দয়ানিধে। তব গতি নাহি জানি, মম গতি তাহাও না জানি। কে বা চায় জানিবারে? ভক্তি মুক্তি ভক্তি আদি যত, জপ তপ সাধন ভজন আজ্ঞা তব দিয়েছি তারায়। আছে মাত্র জানা জানি আস, তাও প্রভু কর পার। চক্ষু দেখে অখিল জগৎ, না চাহে দেখিতে আপনায়। কেন বা দেখিবে? দেখে নিজ রূপ দেখিলে পরের মুখ। তুমি আঁখি মম তব রূপ সর্বঘটে। ছেলে খেলা করি তব সনে, কভু ক্রোধ করি তোমা পরে। যেতে চাই দূরে পলাইয়ে, শিয়রে দাঁড়ায় তুমি রেতে। নির্বাক আনন ছলো ছলো আঁখি, চাহো মম মুখপানে। অমনি যে ফিরি তব পায়ে ধরি, কিন্তু ক্ষমা নাহি মাগি। তুমি নাহি করো রোষ, পুত্র তব অন্য কে সহিবে প্রগল্ভতা। প্রভু তুমি প্রাণ সখা তুমি মোর, কভু দেখি তুমি আমি, আমি তুমি। বাণী তুমি বিনা পানি কণ্ঠে মোর, তরঙ্গে তোমার ভেসে যায় নরনারী। সিন্ধুরলে তব হুহুঙ্কার, চন্দ্র সূর্যে তোমারই বচন। মৃদু মন্দ পবন আলাপ, এ সকল সত্য কথা, কিন্তু মানে অতি স্থূল ভাব। তত্ত্বজ্ঞের এ নহে বারতা। সর্ববৃত্তি মনের যখন একীভূত তোমার কৃপায়। কোটি সূর্য অতীত প্রকাশ, চিত সূর্য হয় হে বিকাশ। গলে যায় রবি শশী তারা, আকাশ পাতাল তলাতল। এ ব্রহ্মাণ্ড গোষ্পদ সমান, বাহ্যভূমি অতীত গমন। শান্ত ধাতু মন আস্ফালন নাহি করে। শ্লথ হৃদয়ের তন্ত্রী যত, খুলে যায় সকল বন্ধন। মায়া মোহ হয় দূর, বাজে তথা অনাহত ধ্বনি তব বাণী। শুনি সসম্ভ্রমে, দাস তব প্রস্তুত সতত সাধিতে তোমার কাজ। নমস্কার। খুব সুন্দর হয়েছে। সূর্য আর কিরণ আলাদা মনে হলেও সৃষ্টির মূলে আছে একত্ব। যেই সূর্য সেই কিরণ, যে শত্রু সেই মিত্র, যেই যিশু সেই জুডাস। সৃষ্টি এই সঙ্গীতটি স্বামীজির চরণে উৎসর্গ করছে আমাদেরই ছাত্রী অঙ্কিতা ঘোষ। ঠাকুরমা এবং স্বামীজিকে প্রণাম জানিয়ে আমার আজকের নিবেদন স্বামীজির লেখা সৃষ্টি। খাম্বা চৌতাল, এক রূপ অরূপ নাম বরণ। অতীত আগামীকালহীন, দেশহীন সর্বহীন। নীতি নীতি বিরাম যথায়, সেথা হতে বহে কারণ ধারা। ধরিয়ে বাসনা বেশ সুজালা, গরজি গরজি উঠে তার বাড়ি। অহমহমিতি সর্বক্ষণ, সে অপার ইচ্ছা সাগর মাঝে। অযুত অনন্ত তরঙ্গ রাজে, কতই রূপ কতই শক্তি, কত গতি স্থিতি। কে করে গণন? কোটি চন্দ্র কোটি তপন, লোভিয়ে সেই সাগরে জনম। মহাঘোর রোলে ছাইল গগন, করি 10 দিক জ্যোতিমগন। তাহে বসে কত জড় জীব প্রাণী, সুখ দুঃখ জরা
জনম মরণ সেই সূর্য তারই কিরণ, সেই সূর্য সেই কিরণ। নমস্কার। খুব সুন্দর বলেছো অঙ্কিতা। আমাদের পরবর্তী বিনীত আর্জি সাগর বক্ষে। এই কবিতাটির জন্ম 1900 সালে। স্বামীজি ফিরছিলেন পাশ্চাত্য দেশ থেকে নিজের মাতৃভূমিতে। মহাসাগরের বক্ষ পৌঁছে স্বামীজির প্রচণ্ড আনন্দ, প্রচণ্ড শান্তি। কি অপূর্ব, কি মধুর মহাসাগরের বক্ষ। এই কবিতা আবৃত্তি করে আপনাদের অনুপ্রাণিত করবে অর্পিতা জানা। আমি প্রণাম জানাই ঠাকুর, মা এবং স্বামীজিকে। সাগর বক্ষে স্বামীজির লেখা একটি নিবেদন আমি করছি। নীলাকাশে ভাসে মেঘকুল, সে তো কৃষ্ণ বিবিধ বরণ। তাহে তারতম্য তারল্যের পীত ভানু মাঙেছে বিদায়। রাগচ্ছটা জলদ দেখায়, বহে বায়ু আপনার বেগে। প্রভঞ্জন করিছে গঠন, ক্ষণে গড়ে ভাঙে আর ক্ষণে। কত মত সত্য অসম্ভব, জড় জীব বর্ণ রূপ ভাব। ওই আসে তুলা রাশি সম, পরক্ষণে হের মহানাগ। দেখো সিংহ বিকাশে বিক্রম, আর দেখো প্রণয় যুগল। শেষে সব আকাশে মিলায়, নিচে সিন্ধু গায় নানা তান। মহিয়ান সে নহে ভারত, অম্বুরাশি বিখ্যাত তোমার। রূপ রাগ হয়ে জলময়, গায়ে হেথা না করে গর্জন। নমস্কার। ধন্যবাদ অর্পিতা। বাংলা ভাষায় লেখা পরবর্তী এই কবিতাটি দিয়েই আমাদের বাংলা আবৃত্তির অধ্যায়ের সমাপ্তি। আবৃত্তি করবে সুস্মিতা পাল, নাচুক তাহাতে শ্যামা, লেট শ্যামা ডান্স দেন। এই কবিতাটি উদ্বোধন পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় 1899 সনে জুলাই মাসে। কবিতাটি রয়েছে মা কালীর রাঙা চরণে সম্পূর্ণ আসক্তির ভাব, সম্পূর্ণ সমর্পণের চরম উন্মাদনা। Just for your information, Ratna Ghosh, author of Netaji Subhash Chandra Bose and Indian freedom struggle, stated that this poem instilled an attraction for the unknown into the mind of Subhash Chandra Bose, this very poem. And he used to recite it very frequently. Sushmita Pal. ঠাকুর, মা, স্বামীজিকে প্রণাম জানিয়ে আমি আমার নিবেদন স্বামী বিবেকানন্দের লেখা নাচুক তাহাতে শ্যামা। ফুল্ল ফুল সৌরভে আকুল, মত্ত অলিকুল গুঞ্জরিছে আশেপাশে। শুভ্র শশী যেন হাসি রাশি, যত স্বর্গবাসী বিতরিছে ধরাবাসে। মৃদুমন্দ মলয় পবন, যার পরশন স্মৃতিপট দেয় খুলে। নদী নদ সরসী হিল্লোল, ভ্রমর চঞ্চল কত বা কমল দোলে। ফেনময়ী ঝড়ে নির্ঝরিণী, তান তরঙ্গিনী গুহা দেয় প্রতিধ্বনি। স্বরময় পতত্রিনিচয় লুকায়ে পাতায়, শুনায় সোহাগবাণী। চিত্তকর তরুণ নস্কর স্বর্ণ তুলিকর, ছই মাত্র ধরা পটে। বর্ণ খেলা ধরাতল ছায়, প্রেম পরিণয় ভাবরাশি জেগে ওঠে। মেঘমন্দ কুলিশ নিশন, মহারণ ভুলক দুলক ব্যাপী। অন্ধকার উগ্রে আধার, হুহুঙ্কার শশীছে প্রলয় বায়ু। ঝলকি ঝলকি তাহে ভাই, রক্তাকায় করালো বিজলি জ্বালা। ফেনময় গর্জি মহাকায়, উমৃধায় লঙ্ঘিতে পর্বত চূড়া। ঘষে ভীম গম্ভীর ভূতল, টলামল রসাতল যায় ধরা। পিত্তি ছেদি উঠিছে অনল, মহাচল চূর্ণ হয়ে যায় বেগে।
রুদ্ধ মুখে সবাই ডরায়, কেহ নাই চায়, মৃত্যু রূপা এলো কেশি, উষ্ণধার রুধির উদ্গার, ভীম তরবার খসাইয়ে দেয় বাসি। সত্য তুমি মৃত্যু রূপা কালী, সুখবনমালী, তোমার মায়ার ছায়া, করলিনী কর মর্মচ্ছেদ, হোক মায়াভেদ, সুখ স্বপ্ন দেহে মায়া। মুন্ডমালা করায়ে তোমায়, ভয়ে ফিরে চায়, নাম দেয় দয়াময়ী, প্রাণ কাঁপে ভীম অট্টহাস, নগ্ন দিগ্বাস, বলে মা দানব জয়ী। জাগবীর ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে সমন, ভয় কি তোমার সাজে, দুঃখ ভার হে ভব ঈশ্বর, মন্দির তাহার প্রেতভূমি চিতা মাঝে, পূজা তার সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয়, তাহানা ডরক তোমা, চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধমান, হৃদয়ে শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা। ধন্যবাদ। Thank you. We will now move on to our much awaited set of English poems. Here, apart from listening, dear audience, one has also to note Swamiji's exquisite skill in translating Sanskrit and Bengali text. He did it orally for Sister Nivedita and meant it primarily for his Western devotees. Our first poem from the English chapter is an unforgettable one, composed inside a houseboat on Dal Lake in Srinagar. After completion of this poem, it is said that he rolled onto the floor unconscious. He was quite sick and mentally unwell for days. Because then a British resident named Sir Adelbert Talbot was prohibiting Swamiji from building a mutt in Srinagar. After composing this great number, out of frustration, pain, and devotion, he screamed out, "Kali, Kali, Kali." Our adorable 8-year-old from Bengaluru will now digitally present the same to my audience. Pranam Maharajji and all my respected teachers. And today I am going to recite a poem named Kali the Mother, written by Vivekananda on 4th September 1898 in Kashmir. Kali the Mother, the stars are blotted out, the clouds are covering clouds. It is darkness, vibrant, sonant. The roaring, whirling wind are souls of a million verdicts, just loose from the prison house, wrenching trees from the roots, sweeping all from the path. The sea has joined the fray and swirls her mountain waves. To reach the pitty sky, the flash of lurid light reveals on every side a thousand shades of death, begrimed and black, scattering plagues and sorrows, dancing mad with joy. Come, Mother, come, for terror is in thy name, death is in thy breath, and every shaking step destroys the world forever. Thou time, your destroyer, come, O Mother, come, who dares misery love, and hug the form of death. Dance in destruction's dance, to him the Mother comes. Dhanyavad. That was just superb, Rahini. I know you're watching this from Bengaluru. The next poem, it was written in Paris as part of a letter to Christine. Oh, dream, dream on, dream and dream only. Break one dream with another. Virvani, one of our oldest students in terms of spending time here at RKM, is going to ask all of you audience never to stop dreaming. Follow your blessed dreams. Virvani, over to you. My pranam to Thakur Ma and Swamiji and Maharajis and to all my respected teacher.
Today I am going to recite the poem, Thou Blessed Dream. If things go ill or well, if joy rebounding spreads the face, or sea of sorrow swells, a play we each have part, each one to weep or laugh as may, each one his dress to don. It sings alternative shine and rain. Thou dream, O blessed dream, spread far and near thy wheel of haze, tone down the line so sharp, make smooth what roughness seems. No magic but in thee, thy touch make desert bloom to life. Harsh thunder, sweetest song, fail death, the sweet release. Thank you. Our next participant will recite The Living God, written on the 9th of July in the year 1899. The sheer beauty and grace of this poem is unparalleled. Like the edge of steel, it cuts through stone and touches the heart with the delicacy of a flower. Kriti will start with a mantra. Om Shahana Bhavatu Sahana Bhunatu Saha Viryam Karvavahai Tejashvi Navadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat. The living God, He who is in you and outside you, who works through all hands, who walks on all feet, whose body are all ye, him worship and break all other idols, in whom, he who is at once the high and low, the sinner and the saint, both God and worm, him worship, visible, knowable, real, omnipresent, break all other idols, in whom is neither past life, nor future birth, nor death, in whom we always have been and always shall be one, him worship, break all other idols. Ye fools, who neglect the living God, and his infinite reflection with which the world is full, while ye run after imaginary shadows that lead alone to fights and quarrels, him worship, the only visible, break all other idols. Thank you. You tried. When he said, "Sisters and brothers of America," it fills my heart with joy unspeakable. His listeners too felt that unspeakable joy, that unexplained joy. After listening to these poems, we will all agree that English language is perhaps the greatest gift of Goddess Saraswati to India. In short, bhava and bhasha, experience and expression, make Vivekananda no less an expert of the other tongue as compared to his own mother tongue. There was no conscious or unconscious feeling of being an alien. Rima will recite the next poem, which was composed in South California in the year 1900, around his birthday. Sister Nivedita received this letter containing this poem on the 13th of January, which is why she christened it Swamiji's birthday poem. It may be pertinent to mention in the last stanza, the child is Nivedita and father is Swamiji himself. Rima.
Thank you, Priya ma'am. My pranam, Thakur, Swamiji and Maharajji and all my respected teachers. Who knows how mother plays? Perchance a prophet thou, who knows who dares touch the depths where mother hides her silent faithless bolts? Perchance the child had glimpse of shades behind the scenes with eager eyes and strength, quivering forms, ready to jump in front and be events resistless, strong. Who knows but mother, how and where and when they come? Perchance the shining sage saw more than he could tell. Who knows what soul and when the mother makes her throne? What law would freedom bind? What made it guide her will? Whose freak is greatest order? Whose will resistless law? To child may glories ope which father never dreamed. May thousandfold in daughter her powers mother store. Thank you. Thank you, Rima. Who am I? Nirvana Shatakam. It was composed by Adi Shankaracharya in the 9th century CE around. The English translation is a powerful one done by our mystic yogi poet Swami Vivekananda. One can close their eyes and meditate while listening to this soul stirrer. Maybe not nirvana, but I can assure you it definitely offers you tranquility and calm in these troubled times. Mr. Abhijit Chakraborty, I would request you to come up on stage and fire it up as usual. নমস্কার। আজ আমার নিবেদন নির্বাণ ষটকম বা 6 স্ট্যান্জাস অফ নির্বাণা। মূল রচনা আদি শঙ্করাচার্য, তিনি সংস্কৃতে রচনা করেছেন এবং ইংরেজি অনুবাদ করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। আমি সকলকে আমার প্রণাম, শুভেচ্ছা ইত্যাদি জানিয়ে আমার নিবেদন শুরু করছি। নির্বাণ ষটকম। I am neither the mind, nor the intellect, nor the ego, nor the mind stuff. I am neither the body, nor the changes of the body. I am neither the senses of hearing, taste, smell or sight, nor am I either the earth, the fire, the air. I am existence absolute, knowledge absolute, bliss absolute. I am He. I am He, Shivoham, Shivoham. I am neither the prana nor the 5 vital airs. I am neither the materials of the body nor the 5 seeds. Neither am I organs of action nor object of senses. I am existence absolute, knowledge absolute, bliss absolute. I am He. I am He. Shivoham, Shivoham. I am neither aversion nor attachment, neither greed nor delusion, neither egotism nor envy, neither dharma nor moksha. I am neither desire nor objects of desire. I am existence absolute, knowledge absolute, bliss absolute. I am He. I am He. Shivoham, Shivoham. I am neither sin nor virtue, neither pleasure nor pain, nor temple nor worship, nor pilgrimage, nor scriptures, neither the act of enjoying, the enjoyable, nor the enjoyer. I am existence absolute, knowledge absolute, bliss absolute. I am He. I am He. Shivoham, Shivoham. I am neither death, nor fear of death, nor caste, nor was I born, nor had I parents, friends, and relation. I have neither guru nor disciple. I am existence absolute, knowledge absolute, bliss absolute. I am He.
I am He, Shivoham, Shivoham. I am untouched by the senses. I am neither mukti nor knowable. I am without form, without limit, beyond space, beyond time. I am in everything. I am the basis of the universe. Everywhere am I. I am existence absolute, knowledge absolute, bliss absolute. I am He. I am He. Shivoham. Shivoham. Thank you. Chidananda Rupaha, Shivoham, Shivoham. I could see Abhijit was enjoying reciting this poem. শিবের এই প্রেমিক আমাদেরই একজন বিবেক। নীলকণ্ঠ সত্যি ছিলেন ভারতীয় মানুষের পাপ, অপমান, দুঃখ, সংকীর্ণতা অনেক কিছুই উনি হাসি মুখে পান করে গেছেন। On that note, we would now invite Swami Muktasangananda ji to invoke a prayer and grant this august gathering his benediction. Pranam. Please do come. This will be followed by the prize distribution ceremony. यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। আমার খুব ভালো লাগছে আমাদের স্কুল অফ ল্যাঙ্গুয়েজের প্রিন্সিপাল মহারাজ আমাকে ইনভাইট করলেন। আমার কাজ থাকা সত্ত্বেও আমি রাজি হলাম, কারণ এই ধরনের অনুষ্ঠান আমার ভালো লাগে। আমার ছোট সময়ের ছাত্র জীবনের কথা মনে পড়ে, তাই আমি এগুলোকে সাধারণত যোগদান করে থাকি। আজকে এই যে আবৃত্তির আসর, সংস্কৃত, বাংলা এবং ইংরেজি সবাই ভালো করেছে। যেহেতু আমি সংস্কৃতের মানুষ, এই জন্য সংস্কৃত যারা আবৃত্তি করেছে তাদের প্রতি আমার একটা বিশেষ ধন্যবাদ। ভালো হয়েছে। তবে এই আবৃত্তি যারা এখানে করেছে বা করেছ খুব ভালো হয়েছে, কিন্তু আবৃত্তিও ভালো করে শিখতে হয়। আবৃত্তিরও ট্রেনিং আছে এখন। আবৃত্তি ওরা একটা শিল্পের পর্যায়ে করে যায় এখন। একটা আছে কবিতা পাঠের আসর, কবিতা পাঠ করে এবং শেষে যে করল শঙ্করাচার্যের অনুবাদ, এটা তো রিসাইটেশন হয়নি, কিন্তু খুব ভালো করেছে, সে পড়েছে। আর যারা আবৃত্তি করেছে তাদেরও ভালো হয়েছে। তবে সংস্কৃত যারা আবৃত্তি করেছে তাদের প্রতি একটা কথা, আমরা তো বাঙালি, আমাদের সংস্কৃত উচ্চারণের সমস্যা আছে, এটা আমি বলতে পারি। কারণ কি, আমাদের 3টি স্ব আছে,
কিন্তু এই তিনটে স্বর উচ্চারণ তিন রকম। আমরা বলছি তালুক বস্র, মূর্ধন্য স্বর, দন্ত স্বর, এটি বলার দরকার নেই তো। কিন্তু আমরা যেহেতু তিনটা স্বরের উচ্চারণ একরকম করি, এই কারণে কোনটা তালুক বস্র, কোনটা মূর্ধন্য স্বর, কোনটা দন্ত স্বর, কোনটা তালু থেকে, কোনটা মূর্ধ থেকে, কোনটা দন্ত থেকে উচ্চারণ হয় আমরা ঠিকভাবে জানি না। ওই জন্য আমাদের বাচ্চা সময় শেখানো হয়েছে এটা তালুক বস্র, এটা দন্ত স্বর, এটা মূর্ধন্য স্বর, না হলে দরকার হয় না। তালু বস্র মানে তালু থেকে, তালু বলতে অনেকে মাথাটা বুঝে, তা কিন্তু নয়। তালু হচ্ছে কণ্ঠের একটু পরের অংশ, সব তালু বস্র, শক্তি, নট শক্তি, কিন্তু আমরা সেটা উচ্চারণ করতে পারি না। মূর্ধা মানে সোজাসুজি, মস্তক, সাধারণভাবে সব। আর দন্ত স্বর, দন্ত থেকে উচ্চারণ, যেটা মানে দন্তের মধ্যে অর্থাৎ দাঁতে লাগবে, যেমন সাবাই কথাটি, এরকম ভাবে উচ্চারণ আমাদের বাঙালিদের শেখানো হয়নি। এই কারণে আমরা তিনটাই বলি। আবার অঞ্চল বিশেষে বাংলায় বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকম স্বরের উচ্চারণ হয়। যেমন একটা কথা আছে, শ্যামবাজারে শশীবাবু শশা খেয়ে শশীরে স্বর্গে গেছে, তাই না? কি বোঝা গেল, কোনটা যে কি স্বর কিছুই বোঝা গেল। আরেকটা হচ্ছে আমাদের বর্ণমালাতে দুটো ব আছে, একটা আছে অন্তস্থ ব, আর একটা আছে বৈজ্ঞ ব, প প ব, এটা হলো বৈজ্ঞ ব, এটা ব উচ্চারণ, ব। আরেকটা আছে যেটা ওই যে অন্তস্থ বর্ণের ইয়ার ব, এটার উচ্চারণটা কিন্তু ও, এটা ব করলে হয় না। সংস্কৃত উচ্চারণের সময় এই দুটো জিনিস ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে, ওইখানে ভুলটা হয়। বিশেষ করে যারা বাঙালি, অবাঙালিদের সেই ভুলটা হয় না, কারণ তারা ওকে ওই বলে আর বকে বই বলে। তারপর সবকিছু বিচার করে বলতে গেলে খুব ভালো হয়েছে, আমি খুব এনজয় করেছি, আর আমি একজন বিচারক, নাম্বারও দিয়েছি, খুব ভালো লেগেছে। আমি ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি ভবিষ্যতে তোমাদের আরো উন্নতি হোক, তা যারা কবিতা আবৃত্তি করেছ তাদের আরো উন্নতি হোক। তবে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে কোনো কবিতা যখন পাঠ করা হয়, লেখক যিনি লিখেছেন সে একটি ভাব নিয়ে লিখে, কিন্তু তার ভাবটা কি আমরা জানি না। যদি আমি আবৃত্তি করি, আমি কিন্তু লেখক কি ভাব নিয়ে লিখেছিলেন সেটা সম্যকভাবে যথার্থভাবে জানা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে কি অনুমান করতে পারি, যেমন সাগর বক্ষে স্বামী যে আসছেন, জাহাজ থেকে তিনি যে দৃশ্য দেখছেন, এটা তার মনে কি ভাব এসেছিল আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়, কিন্তু আমরা কিছুটা অনুমান করতে পারি, তার উপর ভিত্তি করে আমরা সেটাকে আবৃত্তি করি। তো সেই ভাবটি কবিতা আবৃত্তির মধ্যে একটা ভাব থাকবে। আজকে অনেকেরই আবৃত্তি করেছে, ভালোই হয়েছে, সুন্দরই হয়েছে, তবে ভাবের ক্ষেত্রে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছুটা ন্যূনতা সেটা থাকবেই। এই জন্যে আবৃত্তি করার সময় একটু ভাবতে হবে তার পরিপ্রেক্ষিত, পার্সপেক্টিভটা, যে কি অবস্থায় কোন সময় কবিতাটি লেখা হয়েছে, সেটার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে নিজের ভাবকে শুধু সাদামাটা মুখস্থ করে গেলে তো কবিতা আবৃত্তি হয় না। তো সেই দিকে একটু খেয়াল রেখে আবৃত্তির জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। করে নিতে সবাই, ভালো হয়েছে, খুব ভালো হয়েছে, এতে সন্দেহ নেই। যেহেতু আমাকে কিছু বলতে হবে, আর একটু নাম্বারও দিয়েছি,
সেই জন্য তো আমাকে একটু একটু সব বলতে হচ্ছে। আমি কিন্তু তোমাদের মতো আবৃত্তি করতে পারবো না এখন। আমি আনন্দ পেয়েছি। আর স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু মাই ব্রাদার তাহলে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি। সকলের ভালো হোক, মঙ্গল হোক এই প্রার্থনা করে আমি মঞ্চ ত্যাগ করছি। জয় মা। Even though by now the judges must have declared the first, second and third prizes, the most important thing in Olympics, in the Olympics game, is winning, not winning. It's in taking part. So each of you students, whether English, Sanskrit or Bengali, you must remember that. You must not feel disheartened. You just got real words of motivation from Maharaj Muktasanga ji. And the essential essence of life comes from not conquering but fighting well. So judges and faculty members, those who have worked so hard for the last few weeks, and students, you have worked hard too. You must remember that all of you are champions. And faculty members, special requests that keep on perfecting them, keep on honing them, so that they really turn out to be potential rare gems. They are potential rare gems. I think we'll just wait for 2-3 minutes for the results to come out. And in the meantime, sit quietly a bit, think and contemplate on what Maharaj Muktasangananda ji said about having that emotion when you are saying your poems, just not memorizing. That is something we faculty members also should think about the next time we prepare them. Yes, Maharaj. Om. Though Madam has given you a golden opportunity to remain calm and meditate, I won't allow you to be so. Sorry for that. Well, it's a thanksgiving that so many of you have worked very hard behind, especially the teachers, Anita ma'am, Shravani madam and Priya madam, who are working almost every day, training all the students. And that's the result which we see today. Many of them performed very well. And thanks to Shriya madam also, she had trained all the Sanskrit students very well. And many thanks to office staff. They have helped me in many ways in making arrangements of the hall, mic, etc. And I'm privileged to have Muktasangananda ji, that he had come all the way and then delivered benedictory address. And many thanks to other teachers and then the audience. It's true that, as Madam has told, every one of you have done your best, but prize distribution, as they say, organization is necessary evil, right? And definitely it's not an evil to get a prize, but it is a motivation to other participants to come up. Please take it that way. We are going to announce one prize in each section, right? One in Sanskrit, one in Bengali, and another in English in 2 minutes. Thank you very much. If I have forgotten acknowledging the efforts of anyone, please excuse me. Maharaj, yourself. I haven't forgotten yet. We are thanking you. We are all thanking you. Thank you. Only one thing is, the number is very thin for various reasons. I don't know.
Maybe I have done a mistake in telecasting it live. Otherwise, people would have come here. I request Mukta Sangananda ji to come on the dais to distribute prizes. And all the participants will get your certificates in the office. I'll announce you later on which day you have to come here. Priya madam. संस्कृत नहीं इंग्लिश की तरफ हाईएस्ट अभिजीत Just announce the much awaited results. Few surprises here though. Sanskrit Duti Dattu. Can you come up? It's a very tough decision, I think, for the judges. There were very many students who were doing it very well. Bengali, Ankita Ghosh. সৃষ্টি কবিতার জন্য। ভারতের
and Abhijit Chakraborty, Nirvana Shatakam, ইংরাজি কবিতার জন্য। Thank you everybody for attending this program, for giving motivation and inspiring all our students. The sweets are outside. When you're going, please collect. Om Shanti Shanti Shanti. Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Saha Viryam Karvavahe Tejashvinavadhitamastu Ma Vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat. Sri Ramakrishna Arpanamastu. Sri Ramakrishna Arpanamastu.